Lorsqu'il est question des présidents africains ou ceux qui sont censés conduire l'Afrique à un bon port, chacune de nous a ses qualificatifs et ses opinions envers eux. Pour le moment, je vais me réserver mes propres qualificatifs et opinions à l'endroit de tel ou tel président africain, juste pour ne pas influencer vos opinions ou vos choix de qualificatifs à propos de ces présidents. Aujourd'hui, il est question de William Ruto qui est en fait le président actuel du Kenya. Ici et là, j'ai entendu certains décrire Ruto comme un président incompétent alors que d'autres le décrivent comme un vendu à la tête du Kenya. Je vous invite donc à regarder ensemble avec moi cette vidéo afin de formuler vos propres opinions ou de choisir vos mots à l'égard de William Ruto. Pour se rendre récemment, c'est-à-dire en mai 2024 aux États-Unis, le président William Ruto s'est permis de louer chez les Émiratis un Boeing luxueux à 1,5 million de dollars aux frais du contribuable kenyan. Pendant ce temps, Ruto continue d'augmenter les taxes des Kenyans, taxes sur le salaire, le carburant, l'immobilier, les assurances maladie et sur les petites et moyennes entreprises. Depuis son élection il y a seulement moins de 2 ans, William Ruto s'est déjà rendu dans 50 pays, soit en moyenne 3 pays tous les mois, ce qui lui vaut dans son pays, le Kenya, le surnom président africain voyageur. Cela étant dit, faites-moi connaître alors dans vos commentaires vos opinions à propos du président kenyan William Ruto. President Ruto is being slammed, not because he's in the US, but because of how he chose to get there. He decided to fly in a luxury jet. He chartered a Boeing 737-700 business jet from an Emirati company, the Royal Jet Group. He hired it for about 200 million Kenyan shillings, that's $1.5 million US. Ruto pulled out all the stops. He brought along an entourage of more than 30 people, which includes a famous Kenyan comedian. Everyone traveled to the US in style on the Kenyan taxpayers' dime, and this, more than anything else, has triggered the backlash. In the long run, the trip should more than pay for itself. And all of this may be true, and it's exactly what Ruto is using as his defense. But that has not helped quell public anger. Why? Because of Ruto's policies. He's been tough on Kenyan taxpayers. He became president in 2022 and he has been increasing taxes ever since. Ruto has increased the tax rate on salaries. He has doubled the sales tax on fuel. He has introduced a housing levy, a hospital insurance levy and a turnover tax on small businesses. If it moves, Ruto taxes it. All in the name of fiscal responsibility. Kenya has a mountain of national debt. It was worth over $51 billion as of last December. Ruto had pledged to fix this. That is why he keeps raising taxes, and obviously this is not a popular move. It puts an added burden on Kenyan citizens who are already struggling with the cost of living crisis and the rising cost of essential food items. In this situation, imagine hearing that your president is flying around in an Emirati jet. The same president who's been raising your taxes, who's been preaching austerity. That same president is taking more than 30 people, including a comedian, to the US. And this is not the first time apparently. A few months ago, Ruto was dubbed Kenya's flying president. He's been on more than 50 foreign trips since he took office in 2022, more than 3 every month on average. Si vous aimez le travail que je fais, gentiment partagez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Merci de visiter ma chaîne.